Hello. Hello. I am Sophie. And I am Zach, and this is the first lesson, and welcome to class. Our first topic for today is family for General English B1. მოგესალმებით ჩვენს ტელესკოლაში. მე სოფო ვარ, ეს კი ზაკია. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი შეეხება ოჯახს. And for the agenda today, of course, first we start with the vocabulary, then we move right along to the reading comprehension, and then right after that, we have the grammar section, and lastly, we have the summary, and of course, our favorite part, the homework. ვიდრე უშუალოდ გაკვეთილზე გადავიდოდეთ, მოდით ერთად გავეცნოთ დღევანდელი დღის გეგმას. დღევანდელი გაკვეთილი დაიწყება ლექსიკით. ამის შემდეგ ჩვენ წავიკითხავთ ტექსტს ოჯახის შესახებ. ამის შემდეგ გვექნება გრამატიკული სავარჯიშოები, ხოლო შემდეგ კი დავამთავრებთ ყველასათვის საყვარელი საშინაო დავალებით. Shall we start? We shall. So, Zach, is Georgian family life different from an American family life? a little bit, because Americans usually have smaller families and Georgians have very big families. That's very true. Is there any Georgian family traditions that you like very much? Ooh, I really love going to the village and experiencing New Year's and Christmas. It's a very good tradition, I believe. I think so too. So now let's move on to our first section, the vocabulary. And these are the words on the screen that we will be discussing for today. ახლა კი ერთად გადავიდეთ ლექსიკის შესწავლაზე. თქვენს წინაშეა სიტყვები, რომელსაც ერთად შევისწავლით. And our very first word is toddler. Toddler is a noun, and in English it means It means a child that is between 2 and 4 years old. toddler in Georgian means ახალფეხადგმული ბავშვი. Toddler ახალფეხადგმული ბავშვი. Toddler ახალფეხადგმული ბავშვი. Toddler ახალფეხადგმული ბავშვი. And next we're moving on to only child. And it is a noun. In English, it means that a child without a brother or a sister. Only child in Georgian means დედის ერთა. Zach, are you an only child? No, I have one older brother. How about you? The same. I have one older brother. Oh, super cool. Our next word is sibling. Sibling is a noun, and in English it means It means a child that has a brother or a sister. so sibling in Georgian means ღვიძლი და ან ძმა. Zach, is it true that you have only one sibling? Yeah, I only have the one brother. And for you? The same. Sibling ღვიძლი და ან ძმა. Sibling ღვიძლი და ან ძმა. Together? Sibling ღვიძლი და ან ძმა. And next we have twin, which is a noun. And it means when there are two children that are a brother or sister, or brother or sister that look exactly the same. Twin in Georgian means ტყუპი ან ტყუპისცალი. Twin ტყუპი ან ტყუპისცალი. Together? Twin ტყუპი ან ტყუპისცალი. Our next word is nephew. Nephew is a noun, and in English it means It means if you have a brother or a sister and they have a child, it is their son. nephew in Georgian means დისშვილი ან ძმისშვილი მამრობითი სქესის. Nephew დისშვილი ან ძმისშვილი. Nephew დისშვილი ან ძმისშვილი. Nephew ძმისშვილი ან დისშვილი. And next, our word is niece, which is a noun. And it is if you have a brother or a sister and they have a child, it is their daughter. Niece in Georgian means დიშვილი ან ძმისშვილი, მაგრამ დედრობითი სქესის. Niece დიშვილი ან ძმისშვილი, დედრობითი სქესის. Niece ძმისშვილი ან დიშვილი, დედრობითი სქესის. And next, we have stepfather, which is a noun. And in English, it means if you have a new father that isn't your biological father. Very true. Stepfather is maminatsuali. Zach, can I say stepmother? Oh, you definitely can, which is the same thing, but for the mother. Stepfather maminatsuali, stepmother dedinatsuali. Stepfather maminatsuali. Together?
Stepfather, მამინაცვალი. So now let's go on to our vocabulary section where we will choose the right word for the sentence. ახლა კი ერთად გადავიდეთ ლექსიკის დავალებაზე. ამ სავარჯიშოში ჩვენ ერთად უნდა შევუსაბამოთ მოცემულ განმარტებებს სწორი სიტყვები. Shall we start? Let's do it. So our first sentence is a child who has no brothers or sisters. I know this one. Oh, you do? It's the only child, isn't it? It is. It's definitely the only child. Very good, Sophie. And our next definition is a son of your brother or sister. I think I know this one. Go ahead. And it should be the nephew. You are absolutely right. Nephew is a son of your brother or sister. And the next one, a very young child who is learning how to walk. That must be toddler. Oh, that's definitely toddler. Great job. And our next sentence is one of two children born at the same time to the same mother. It's like, I remember you said something about this. I did, and I remember it is twin. You are absolutely right. Twin is one of two children born at the same time to the same mother. And next, who is your brother or sister? This one is quite easy. I think our audience can guess it. It's sibling. Exactly right. Sibling is your brother or sister. And our next sentence is a daughter of your brother or sister, and that's niece. Totally. And the last one, a man who is married to the mother of a child but is not the biological father. And a quite obvious answer, I think. And the last answer too is stepfather. Absolutely right. So now let's move on to our reading comprehension. ახლა კი ერთად წავიკითხოთ ტექსტი. All around the world, many families live with extended family members, including grandparents and grandchildren in the same house. This is because young people can't afford to move away from home. The older generation live longer as well as these days, and they want to feel more useful. These homes are crowded, but the extended family members help and support each other. Georgia is also a traditional country. I live in Georgia, and here different family members very often live together and support each other as best as they can. Grandparents help around the house, making food and raising children. They usually teach their grandchildren about tradition. Unlike other countries, in Georgia, family tradition plays an important role. However, in the USA, family is also very important in different ways. And now for me. So, I'm Zach, as you should know, and I like going to family reunions. Every year in the summer, the whole family gets together. We have lots of fun and see family members we haven't seen for a long time. We play games and talk with everyone who is there. When it rains, we go indoors. When it is sunny, we gather in a park. I get to see my family there. I have an extended family, including lots of aunts and uncles who like to come and see us. They like to bring my cousins along as well. I don't have any nieces or nephews. I'm not an only child. I have one brother and he has no children. When we get together, my brother always takes my things and it's really annoying. My cousin has a stepfather and another cousin has a stepmother. At the moment, we are planning to meet up in August for next time. So, now let's go on to our reading activity. And are the sentences true or false? ახლა კი ერთად გადავიდეთ კითხვის დავალებაზე. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ მოცემული წინადადებები ჭეშმარიტია თუ არა. So, Sophie, do you remember, is Zach an only child? As I remember, you said it multiple times, including the reading, that you were not the only child, you have one brother. Exactly right, so the answer must be false. Absolutely. I'm not an only child and I have one brother and he has no children.
So, and also, Sophie, Zach does not have many aunts and uncles. Was that true or false? I think that was false as well. You mentioned that you have quite many extended family members, including aunts and uncles. Am I right? You're totally right. So the answer is false. False. I have an extended family, including lots of aunts and uncles. The next sentence is, grandparents do not usually live with the family. Zach, what do you think? Is this sentence true or false? Oh, I think that's definitely false. They have to help out with the family. You're absolutely right. This sentence is false. Let's have a look at our last sentence. Many generations live in the same household in Georgia. You have been in Georgia for quite a long time already, right? I have. So what do you remember from the reading? Is this sentence true or false? Oh, I think it's definitely true. I lived with a host family, and the grandparents, the parents, and the children all lived together. This sentence is true. Definitely. So now for the grammar, and we are going to discuss present simple and present continuous. ახლა კი გრამატიკის ნაწილისთვის ჩვენ განვიხილავთ ორ დროს. აწმყო მარტივ დროს და აწმყო განგრძობით დროს. So for present simple, I live in Georgia, and here different family members very often live together and support each other as best they can. And for present continuous, at the moment we are planning to meet up in August next time. როგორც ხედავთ, თქვენს წინაშე მოცემულია ორი წინადადება. I live in Georgia, and here different family members very often live together and support each other. Da, at the moment, we are planning to meet up in August next time. I live in Georgia, and family members very often support each other. Am ორ ნაწილში ზმნები წარმოადგენენ აწმყო მარტივ დროს. ხოლო წინადადებაში at the moment we are planning to meet up in August, აქ ზმნა წარმოადგენს აწმყო განგრძობით დროს. So now for present simple tense, we use present simple tense for permanent states, repeated actions, and daily routines. For example, all around the world, many families live with extended family members. აწმყო მარტივი დრო გამოიყენება ისეთი მოქმედებებისთვის, რომელიც მუდმივია, ან მოქმედებებისთვის, რომელიც ხშირად მეორდება, ან ყოველდღიური რუტინის ნაწილია. აი მაგალითად, all around the world, many families live with extended family members. მსოფლიოს გარშემო ბევრი ოჯახი ცხოვრობს თავიანთ ოჯახის წევრებთან ერთად. And for present simple tense, we use present simple tense for general truths and laws of nature. For example, Georgia is also a traditional country. ასევე, აწმყო მარტივ დროს ჩვენ გამოვიყენებთ ზოგადი ჭეშმარიტებების ან ბუნების კანონების აღსანიშნავად. მაგალითად, Georgia is also a traditional country. საქართველო არის ასევე ტრადიციული ქვეყანა. And we use present simple tense for timetables and programs. For example, the train leaves at 7 o'clock. ასევე, აწმყო მარტივ დროს გამოვიყენებთ განრიგებისა და პროგრამების აღსანიშნავად. მაგალითად, მატარებელი გადის 7 საათზე. Train leaves at 7 o'clock. Okay, so for the affirmative, interrogative, and negative tenses. So for the affirmative, I, you, we, they live. He, she, it lives. For the interrogative, do I, you, we, they live? Does she, he, it live? Yes, I, you, we, they do. Yes, she, he, it does. No, I, you, we, they don't. No, she, he, it doesn't. And for the negative, I, you, we, they do. Not, don't live here. She, he, it does not, doesn't live. იმისათვის რომ ვაწარმოოთ აწმყო მარტივი დრო, საჭიროა ავიღოთ ზმნის ინფინიტივი ფორმა. თუმცა საინტერესოა რომ მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში ამ ზმნას უნდა დაუმატოთ დაბოლოება ესი. მაგალითად, I live, you live, მაგრამ he lives, she lives, it lives.
ასევე როგორც კითხვით ფორმებში, გვაქვს დამხმარე ზმნა do, თუმცა მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში გვაქვს დამხმარე ზმნა does. Do I live? მაგრამ მესამე პირში does she live? ამავდროულად უარყოფით ფორმებშიც ვიმეორებთ იგივე წესს. I do not live, ხოლო მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში she does not live and he does not live here. ახლა კი მოდით ერთად განვიხილოთ აწმყო დროის მართლწერა. როგორც ჩვენ ვთქვით, მხოლობითი რიცხვის მესამე პირს ემატება ეს დაბოლოება. თუმცა თუ ზმნა მთავრდება შემდეგი დაბოლოებებით SS-ი, SH-ი, CH-ი, X-ი, ან O, ამ შემთხვევაში ზმნას უნდა დაუმატოთ დაბოლოება ES-ი. მაგალითად, სიტყვა scratches. Scratch მთავრდება CH-ით, ამიტომაც მას უნდა დაემატოს არა S-ი, არამედ ES-ი. ასევე, თუ ზმნა მთავრდება ხმოვნით და მას მოჰყვება Y, ამ შემთხვევაში ზმნას უბრალოდ დაემატება დაბოლოება S-ი. მაგალითად, ზმნა says. როგორც ხედავთ, says შედგება says-ის დაბოლოება შედგება ხმოვნისგან და Y-სგან, შესაბამისად მას მხოლოდ დაემატა დაბოლოება S-ი. ხოლო, თუ ზმნა ბოლოვდება თანხმოვნით და მას მოჰყვება ასობგერა Y, ამ შემთხვევაში Y გარდაიქმნება I-ით და მას დაემატება ES-ი. მაგალითად, ზმნა try. Try, tries. Try, tries. Okay, so for the present continuous tense, for actions taking place now, at the moment of speaking, or for temporary actions that are going on around now, but not at the actual moment of speaking. So for example, I am shopping right now. აწმყო განგრძობით დროს კი გამოვიყენებთ ისეთი მოქმედებებისთვის, რომელიც ხდება ახლა საუბრის ამ მომენტში, ან ისეთი მოქმედებებისთვის, რომელიც არ არის მუდმივი და არის დროებითი და უბრალოდ ხდება ახლა არა კონკრეტულ აი ამ მომენტში. მაგალითად, I am shopping right now. ახლა მე ვარ საყიდლებზე. We use present continuous tense with actions when we want to express our irritation at actions which happen too often. For example, when we get together, my brother is always taking my things and it's annoying. ასევე გამოვიყენებთ აწმყო განგრძობით დროს სიტყვა ყოველთვისთან, ანუ always-თან, როდესაც გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი გაღიზიანება. ისეთი ქმედებების მიმართ, რომელიც ხშირად მეორდება. მას აქვს ნეგატიური კონტექსტი. მაგალითად, when we get together, my brother is always taking my things and it's annoying. როდესაც ვიკრიბებით, ჩემი ძმა ყოველთვის იღებს ჩემს ნივთებს და ეს გამაღიზიანებელია. And we use present continuous tense for actions that we have already arranged to do in the near future, especially when the time and place have been decided. For example, we are planning to meet up in August next time. ასევე გამოვიყენებთ აწმყო განგრძობით დროს ისეთი მოქმედებებისთვის, რომელიც დაგეგმილია ახლო მომავალში. განსაკუთრებით ისეთ დროს, როდესაც მოქმედების ადგილი და დრო ცნობილია. მაგალითად, we are planning to meet up in August next time. ჩვენ გეგმავთ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს აგვისტოში. So, for the affirmative, I am living, you, we, they are living, and he, she, it is living. For the interrogative, am I living? Are you, we, they living? Is she, it, he living? And for the negative, I am not living here. You, we, they aren't living here. And she, he, it isn't living here. იმისათვის რომ ვაწარმოოთ აწმყო განგრძობითი დრო, ჩვენ გვჭირდება დამხმარე ზმნა to be, ამას დამატებული ზმნის საწყისი ფორმა და დაბოლოება ing. მაგალითად, I am living here, you are living here, she, he or it is living here და ასევე მრავლობით ფორმაში we are living here, you are living here and they are living here. უარყოფით და კითხვით ფორმებშიც ანალოგიურად ვაწარმოებთ ფორმებს am I living here, are you living here, is he, she, it living here
და უარყოფით ფორმაში კი I am not living here, you are not living here, he, she, it is not living here. რაც შეეხება აწმყო განგრძობითი დროის მართლწერას, ჩვენ როგორც ვიცით, მთავარ ზმნას უნდა დაემატოს ing დაბოლოება. თუ მთავარი ზმნა ბოლოვდება ie დაბოლოებით, ამ შემთხვევაში ie გადაკეთდება white და მას დაემატება ing დაბოლოება. მაგალითად, სიტყვა lie, lie, lying. ხოლო, თუ სიტყვა ბოლოვდება it, ამ შემთხვევაში i ამოვარდება და მას უბრალოდ დაემატება ing დაბოლოება. მაგალითად, სიტყვა dive, dive, diving. I ამოვარდა. ხოლო, როდესაც გვაქვს ერთმარცვლიანი სიტყვები, ამ შემთხვევაში ზმნის ბოლო თანხმოვანი გაორმაგდება და მას დაემატება ing დაბოლოება. მაგალითად, ზმნა put, put, putting. როგორც ეკრანზეა მოცემული, ბოლო თანხმოვანი გაორმაგდა და გახდა 2t. For time expressions with the present simple, always, usual, etc., every day, every week, every month, every year, etc., on Mondays, on Tuesdays, etc., in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, the weekend, etc. And for example, they usually teach their grandchildren about traditions. ახლა კი მოდით ერთად გადავხედოთ იმ დროის აღნიშნულ გამონათქვამებს, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე აწმყო მარტივ დროსთან. მაგალითად, ყოველთვის, ზოგადად, ან ყოველ დღე, ყოველ კვირას, ყოველ თვე, ყოველ წელს, ან ორშაბათობით, სამშაბათობით და ასე შემდეგ, ან დილაობით, საღამოობით, ან შაბათ კვირას და ასე შემდეგ. ამის მაგალითი არის შემდეგი ცნებადება. They usually teach their grandchildren about traditions. ისინი ასწავლიან ხოლმე თავიანთ შვილიშვილებს ტრადიციების შესახებ. So now for time expressions with the present continuous. Now, at the moment, these days, at present, tonight, nowadays, still, etc. And for example, at the moment, we are planning to meet up in August next time. ახლა კი გადავხედოთ დროის აღნიშნულ სიტყვებს, რომელსაც გამოვიყენებთ ხოლმე აწმყო განგრძობით დროსთან. მაგალითად, now, at the moment, these days, at present, tonight, nowadays, still, etc. So now let's move on to our grammar practice, where we will choose the word and put the sentences into present simple or present continuous. ახლა კი გადავიდეთ გრამატიკის დავალებაზე. ამ დავალებისთვის ჩვენ ერთად უნდა შევარჩიოთ სწორი ზმნა და ჩავსვათ აწმყო მარტივ ან აწმყო განგრძობით დროებში. So, Sophie, I cannot come to the cinema with you. I blank my baby brother. What do you think? I think it needs to be present continuous form because it is happening at the moment of speaking, and I think that it should be something related to watching. So I believe the form will be I am watching my baby brother. Fantastic, perfect. Let's have a look at our next sentence. At the weekends, my parents always... What do you think, Zach? So, I think it is present simple because it's a repeated action. So, it should be work. So, at the weekends, my parents always work. And you're absolutely right. At the weekends show the repeated action, therefore it's a present simple. Exactly. What about for number 3? Can you repeat that, please? I blank. What could it be? I think because it's a general action, it must be related to present simple and it needs to be the verb related to understanding. So I think the right answer is I don't understand, right? Exactly right. I don't understand is the correct answer. And our next sentence is blank, you blank. Anything tomorrow evening, let's do something together. Exactly. So I think it's a present continuous because it's a planned action happening in the future. So it should be, are you doing anything tomorrow evening? Let's do something. You are absolutely right. Are you doing anything tomorrow evening is the right answer.
And then Sophie, why blank you always blank to buy milk? What do you think? I think this is something related to that negative context that we mentioned that we use with the present continuous because it's a repeated action and we have there always and it's annoying. So I think it should be something about forgetting and the right answer probably something why are you always forgetting to buy milk? Exactly right. Great job. And our next sentence reads, my brother, blank, sitting in his favorite chair when he watches TV. So I think we have to use the like there, and it's present simple, so it should just be my brother likes sitting in his favorite chair when he watches TV. You are absolutely right, and do not forget that this is a singular first person, and that's why it adds the ending S. So let's move on to our next grammar practice where we will write questions for these answers. ახლა კი მოდით ერთად დავწეროთ მოცემული პასუხების შესაბამისი კითხვები. So, Sophie, the answer is my uncle plays football on Saturdays. What do you think the question should be? I think question should be something like, what does your uncle do on Saturdays? Yeah, I think that sounds good. What does your uncle do on Saturdays? Our next answer is, my mom is shopping at the store right now. Zach, what do you think? What is the question for this one? I think it's what is your mother doing right now? You are absolutely right. So, Sophie, my niece and nephew live in California. What is the question? I think question to be about the place of living, right? So, where do your niece and nephew live? Perfect job. Awesome. And our next answer is, my aunt and uncle go for a walk in the evenings. So I think what the question is, what do your aunt and uncle do in the evenings? And now, Sophie, for this question, my brother and I go to school during the weekdays. What is the question? So I think that the question should be about the activity. What do your brother and you do during the weekends? Yeah, I think that sounds pretty good. So now we have the summary, and our topic for today was family, and we discussed family vocabulary. Then we moved on to reading about family traditions, and then lastly, we talked about the grammar, the present simple, and present continuous. ახლა კი მოდით ერთად შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი. დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო ოჯახი. ჩვენ შევისწავლეთ ახალი სიტყვები, წავიკითხეთ ტექსტი ოჯახის შესახებ, განვიხილეთ გრამატიკა, აწყო მარტივი და აწყო განგრძობითი დროები. ახლა კი დროა გადავიდეთ საშინაო დავალებაზე. So now our last part, our favorite part, is the homework. And your homework is to write a short paragraph about your family. საშინაო დავალებად გთხოვთ დაწერეთ მოკლე აბზაცი თქვენი ოჯახის შესახებ. So please upload your homework to the address on the screen and you will see the example there as well. საშინაო დავალება გთხოვთ ატვირთეთ მისამართზე, რომელიც გამოჩნდება ეკრანზე. Do not forget to upload your homework. Do not copy paste our example and see you next time. Bye bye.